A very good evening. This is Avinindra Soma, and you're listening to the news in detail on Gold FM. In your news headlines this evening, fuel price hikes unnecessary, says President in Parliament. Multiple fuel shipments expected in April. No warnings to French citizens to not visit Sri Lanka, says French ambassador. IRGC spokesperson killed in an Israeli strike. Providing British bases for US's aggression, warns Iranian foreign minister. The top story on Gold FM. President Anura Kumara Dissanayake said that fuel prices may have to be increased in the near future due to the ongoing war in the Middle East. He said this while delivering a special statement in Parliament today. The head of state first commented on Sri Lanka's neutrality in the war, and in the interest of clarity, we refrained from dubbing his remarks. නැව් පිළිබඳ ප්‍රශ්නය 2026 දෙවැනි මාසේ 26 වෙනිදා අපෙන් ඉල්ලීමක් කරා මාර්තු 9 සහ 13 ලංකාවට ගුඩ්විල් විසිට් එකක් එන්න ඕන කියලා. එසම එදිනෙම හවස එක්සත් ජනපදයෙන් අපෙන් ඉල්ලා සිට ජිබුටි රාජ්‍ය ආසන්නව තිබෙන නාවික හමුදාවට අයත් ප්‍රහාරක ගුවන් යානා දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවේ මත්තල ගුවන් තොටුපළට පැමිණෙන අවසර දෙන්න කියලා. අපි මේ දෙකටම අවසර ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මධ්‍යස්ථභාවය. විශේෂයෙන් මට මතකයි ඉල්ලුවා ඇයි ඉරාන නෞකාවලට දුන්නේ නැත්තේ කියලා. දුද්දන මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? අපෙන් ඈත කලාපයේ තියෙන යුද්ධ ගැටුම මත්තලට සහ කොළඹ වරායට ළඟා වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත අපිට 4 වෙනිදා වාර්තා වුණා අපේ ආර්ථික කලාපයේ සීමාවේ ඉරානයට අයත් නෞකාවකට ප්‍රහාරයක් එල්ල වී තිබෙන බව. අපිට උනනාක් බලාගෙන තිබුණා. ආර්ථික කලාපේ ගහ ගන්නත් පුළුවන්, නැව් වලට යන්නත් පුළුවන්, ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ජාත්‍යන්තර බැඳීම් සහ මනුස්සත්වය කේන්ද්‍ර කරගෙන අපේ නාවික හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව විශාල මෙහෙයුමක් කරා. මා දැක්ක මෙතන බොහෝ අය කිව්වා මේ පැය 11කට කලින් ගියා නම් කොහෙද පැය 11? අර පළමු නෞකාවට ප්‍රහාර එල්ල කරාට පස්සේ තමයි අපෙන් ඉල්ලීම කරේ දෙවෙනි නෞකාව. ඒත් එන්ජින් ආබාධයක් ඇති වෙලා තිබෙන උන්ට ගමන් කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපේ කොළඹ වරායට ආසන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම පහුගියදා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ආරක්ෂක කවුන්සිලයට යෝජනාවක් ආවා මේ ප්‍රහාරම් පිළිබඳව. බොහෝ රාජ්‍යයන් ගණනාවක් ඒ යෝජනාවට එකඟතාවය පළ කරලා තිබුණා. අපි ලබා දුන්නේ නෑ. අපි ලබා නොදුන්නේ ඒ යෝජනාව අඩයි සත්‍යය. පැය 11කට කලින් ගෙනාව නම් බේරගන්න තිබුණු බොරු කතා කියනවා. ඒ නිසා අසත්‍ය චෝදනා එල්ල කිරීම කුමක්ද කරන්නේ? නෑ ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව මගහැරීම විසින් තමයි පළමු නෞකාව බිලි වුණේ කියලා මතයක් හදන්න. එයා අමානුෂිකයි. ඒ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගත්තොත් අන්ත ප්‍රතිගාමී ක්‍රියාවක්. එක්සත් ජනපදයේ ගුවන් යාන දෙක නෞකා නාශක මිසයිල් අටක්ද එමන් ගුවන් යානාවල පියාපත්වල එල්ල ඇති බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. මම දන්න සමහර අය මෙතන තර්ක කරලා හදනවා අපි මේ එක්සත් ජනපදයේත් එක්ක ආරක්ෂක ගිවිසුමට එළඹිලා තිබෙනවා. ඒ නිසා මේ යුද්ධේ පාර්ශවකරව වීම අපිට වළක්වන්න බැහැ. අසත්‍යයි. මේ එකඟතාවයේ කිසිසේත්ම මෙවැනි යුද්ධයකදී අපි අතර තියෙන හවුල්කාරීත්වයන් පිළිබඳ කිසිදු සඳහනක් නැහැ. The president said that several shipments of petrol, diesel and furnace oil will arrive in the country throughout April. A diesel vessel is scheduled to reach the island on the 6th and 7th of April, followed by a furnace oil shipment on the 12th and 13th. Further deliveries include a petrol tank on 16th and 17th of April, alongside a Jet A1 fuel shipment expected on the 10th and 11th. The president further confirmed all relevant tenders for these consignments have been awarded. Speaking further, he commented on a possible fuel price hike in the future. $1 තෙල් මිල වැඩි වුණොත් රුපියල් 2කින් අපේ තෙල් මිල වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි සූත්‍රය. 92 90 ඉඳන් 139ට $49කින් ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොච්චර ප්‍රමාණකින් රුපියල් වලින් ඉහළ යනවද කියලා. ඩීසල් ගත්තොත් 84කින් ඉහළ ගිහිලා තියෙනවා. ඒක දෙකෙන් වැඩි කරොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඩීසල් වල මිල ඉහළ යනවා. ඉතින් අපි බලනවා මේ බදු වලිනුත් යම් සහනයක් ලබා දෙමින් බදු වලින් සහනය ලබා දුන්නොත් මොකද වෙන්නේ? වැඩියෙන් තෙල් ගහන කෙනාට වැඩියෙන් වාසියක් වෙනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුණු සහ අපේ ප්‍රතිපත්තිය ගත්තොත් ඇත්ත ගත්තොත් ඉලක්ක සහගත ප්‍රජාවට අපි සහන ආධාර ලබා දිය යුතුයි. ඉලක්ක සහගත ප්‍රජාවට සහන ආධාර ලබා දෙනවද? එහෙම නැත්නම් සියල්ලන්ට ලබා දෙනවද කියන එක ගැන සහනාධාරයෝ සහනය. අපි ඒක කල්පනා කරමින් තමයි ඊළඟ තෙල් මිල පිළිබඳ තීරණය ගන්න. ඉතින් ඉක්මනින් ගත යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. This is the local news on Gold FM. The Ceylon Petroleum Corporation assured the public that fuel distribution will continue as normal tomorrow and the following day, urging people not to panic unnecessarily. Although an earlier decision had been taken to suspend fuel distribution on those days, CBC Managing Director Dr. Mayuranethy Kumarage stated that the decision was revised due to the QR code system being updated for the coming week at midnight tomorrow.
In the interest of clarity, we refrain from dubbing his remarks once more. ඩක් ඕපන් කරද්දි තෙල් තියෙන්න ඕන කියන එකත් සංස්ථාව දැනුම් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම කරන තෙල් ප්‍රමාණයක් ලබා දෙන්න ඇනෝම් කරන්න කියන එකත් අපි ඔවුන්ට ඉල්ලලා තියෙනවා. සෙනසුරාදා ඉරිදා වහනවා කියලා හෝ සෙනසුරාදා ඉරිදා තෙල් නැහැ කියලා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. කවුරුත් කලබල වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. France has not issued a warning to its citizens travelling to Sri Lanka against the backdrop of the war in the Middle East. This was said by the French ambassador in Colombo, Remy Lambert. Addressing an ambassadors' roundtable organised by the Pathfinder Foundation, he said that French tourists still continue to visit the island. We have never sent any message, travel sites against traveling to Sri Lanka. We have no warnings. We are still, at the moment, we consider Sri Lanka is open, but it's complicated. It's a choice for everyone. People have to monitor and to assess. But I can tell you that some tourists are still traveling from France to Sri Lanka with different routes. But of course, once the crisis has stopped and the tourism, the French will come booming to Sri Lanka. Until the crisis, we were the sixth nation to send tourists here in Sri Lanka. He is of the view that France's G7 presidency this year benefits Sri Lanka. The G7, in that it brings together a number of the most developed economies, has the capacity to inject momentum to correct these imbalances. On these issues, the French presidency of G7 offers an opportunity to take into account the considerations of countries such as Sri Lanka in favor of global stability and security. This consideration lead me to underline the great proximity that France maintains with a country such as Sri Lanka. The closest European neighbor to Sri Lanka by geography, France. In the meantime, former Sri Lanka Podujana Peramuna Sanjeev Edirimana said that the law is being used by certain parties to fulfill their personal aspirations. He made these remarks while addressing a media briefing held today at the SLPP headquarters, and in the interest of clarity, once again we refrain from dubbing his remarks. නීතිය මේ මොහොතේ ඇතැම් විමර්ශකයින්ගේ පෞද්ගලික ආශාවන්ගේ ග්‍රහණයට හසුවෙමින් තිබෙන බව පැහැදිලිව සනාථ වෙමින් තියෙනවා. කපිල චන්ද්‍රසේන නැමැත්තා විසින් ලබා දුන්නු දීරුම් ප්‍රකාශයේ අංක 6 යටතේ තියෙන කාරණාව මා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ ඉන් අනතුරුව එකී රංග දිසානායක මහතා තර්ජනාත්මක ස්වරයෙන් මා අමතා මේ ඔයාගේ අන්තිම chance එක. මීට සති දෙක තුනකට කලින් මේ වගේම කෙනෙක් ආවා. තමුණුත් දන්නව ඇතිනේ කවුද කියලා? දන්නේ නැත්නම් මං කියන්නම්. ඒ කෙහෙලියගේ නඩුවේ කෙනෙක්. මිනිහට මම chance දෙකක් දුන්නා. ගත්තේ නැහැ. මිනිහට ඉන්ඩයිට්මන්ට් දෙන දවසට කලින් මිනිහා එල්ලිලා මැරුණා. තමුන්ගේ එකේ ඉන්න අය මම දන්නවා. මහ එකාගේ නමයි පොඩි එකාගේ නමයි කියනවා. අනික තමුන්ගේ වයිෆ් ගැන යනුවෙන් පැවසූ බවත් එවිට මා ඔහුගේ මුහුණ දෙස බලා සිටි බවත් එවිට ඔහු ඇයි තේරුනේ නැද්ද මහින්දයි නාමල් ගැනයි කියනවා. යනුවෙන් තර්ජනය කර ඕ කාමරයෙන් පිටව ගිය බව කපිල චන්ද්‍රසේනගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශයේ සඳහන් වෙනවා. විමර්ශකයන් හමුවේ සිදු කරන ප්‍රකාශයක තීරණාත්මක සාක්ෂීමය වටිනාකමක් හෝ තීරණාත්මක නීතිමය වළංගු භාවයක් නැහැ. තවත් බරපතල කාරණාවක් මෙතන තියෙනවා. මේ මීට පෙර පැමිණි මේ හා සමාන පුද්ගලයෙක් සියදිවි නසාගත් බවට වන ප්‍රකාශය. ඒ පෙර සියදිවි නසාගත්තා යයි කියන පුද්ගලයාගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් කිසියම් විමර්ශනයක්ද දැන් ආරම්භ කළ යුතු තිබෙනවා. The Bribery Commission informed the Colombo Magistrates Court today that it concluded investigations into corruption allegations involving former Minister Manusha Nanayakkara. During the proceedings before Colombo Chief Magistrate Asanga Bodragama, officials stated that the investigative files now sit with the Commission members for a final decision on further legal action. The court granted the Commissioner's request for additional time to report on the progress of these deliberations. Consequently, the magistrate ordered a follow-up hearing for August 28th to receive a status update on the case. Now, in the meantime, the Vattala Magistrates Court ordered the further remand of former Minister Johnston Fernando, his two sons and two others until the 2nd of April. The suspects appeared before the court today regarding allegations that they misappropriated a vehicle belonging to the state-owned Satsasa. Following the 20 index also gained 100.78. 20 index also gained 100.78 points to close at 5,752.19 points. The total market turnover was 4.3 billion rupees.
International news on Gold FM. The war between Israel, backed by the United States, and Iran has entered its third week, with intense exchanges of strikes continuing overnight and into today. Israeli airstrikes hit targets in Tehran as Iranians mark the Persian New Year, Nowruz. Reports indicate damage to regime infrastructure, with Israel describing the operation as successful in degrading Iran's military capabilities. In response, Iran launched multiple rounds of ballistic missiles towards Israel, including strikes on Jerusalem, central areas such as Revot, where cluster munitions reportedly wounded 2 people lightly, and the northern port city of Haifa. An Iranian missile struck the Bazan oil refinery in Haifa, causing infrastructure damage and brief power disruptions, though no casualties were reported. Israeli authorities say defenses intercepted many incoming projectiles, but the barrage included 6 reported launches since early today. The conflict has now spread to energy infrastructure across the region. Following an earlier Israeli strike on Iran's South Pars gas field, the world's largest, shared with Qatar, Iran retaliated by targeting energy sites in the Gulf, including a refinery in Kuwait and Qatar's Ras Laffan complex. This has driven a global gas and oil prices sharply higher. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, in a recent news conference, in the meantime claimed the significant progress after 20 days of operation, stating Iran can no longer enrich uranium or produce ballistic missiles at previous levels. He indicated no fixed timetable for ending the war and suggested a group component may be necessary, while confirming Israel had agreed to halt further attacks on Iranian gas fields at the request of US President Donald Trump. Trump has warned that any renewed Iranian attack on Qatar would prompt massive US retaliation against South Pars. High-profile casualties continue on the Iranian side in the meantime, where Israel's military announced the killing of the IRGC spokesperson Ali Mohammed Naini in recent strikes, along with other senior figures, including former security chief Ali Larijani and Basij militia head general Gholam Reza Soleimani in early operations. Entertainment news on Gold FM. John Lithgow reportedly considered walking away from his role as Albus Dumbledore in the upcoming HBO Max Harry Potter TV reboot. The actor faced significant backlash following his casting due to ongoing criticism of author J.K. Rowling's comments on transgender issues. Sports news on Gold FM. St. Joseph's College holds a strong position against St. Peter's College as play concludes on day 2 of the 92nd Battle of the Saints at the SSC. The Josephian side declared their first innings at 352 for 8. In response, St. Peter's reached 248 for 7 at stumps, trailing by 104 runs. Meanwhile, Richmond College remains in a dominant position as the second day of the 21st Lovers Quarrel concludes at the Galle International Stadium. The Richmondite first innings ended at 315, with Mahinda College in response reaching 90 for 2 at stumps. The match enters its final day tomorrow, with Richmond College leading by 225 runs. In the meantime, in Kandy, Kingswood College finished day 1 of the 119th Hill Country Battle of the Maroons in a strong position at the Askiria Stadium. In response, Dharmaraja College faced a difficult start, reaching 28 for 2 at stumps. Rajans trailed by 198 runs heading into the second day of the historic encounter. And that's all the news for now. Stay tuned to Gold FM for the latest updates and the news roundup of the day coming up at 8:30 p.m. This is Abhinindra Soma.